Hello friends. So in this video lecture we are going to discuss about motion in a straight line or 1D, one dimensional, एउटा direction. यो motion जुन motion chapter on the motion 1D, 2D, 3D कुनै पनि dimension होस् motion kinematics भित्र पर्छ. ओके motion के भित्र पर्छ kinematics भित्र पर्छ. kinematics भनेको काइने भनेको मोसन, मैटिक्स भनेको मैथ्स. सो काइनेमेटिक्स एउटा सेट हो जस भित्र पर्छ यो मोसन इन स्ट्रेट लाइन. ओके एउटा वन डाइरेक्सन मा 1D मा यो मोसन जस्तोमा पनि हुन सक्छ, यसमा हुन सक्छ, यस्तो हुन सक्छ, मोसन को डाइरेक्सन यस्तो हुन सक्छ, यस्तो 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 यस्तो, मतलब जस्तो पनि हुन सक्छ. ओके तर कन्डिसन के छ 1D, दैट इज वन डाइमेंशनल और वन डाइरेक्शनल. ओके so let's get started. Now before going to the chapter motion, okay हामीलाई के भेरिएबल्स थाहा हुनुपर्छ जसले चाहिँ मोसनलाई डिस्क्राइब गर्छ. we must know some variables that describe the motion. First is distance, second displacement, speed, velocity, acceleration, jerk, etc. okay यस्ताहरु छन्. तर आजको भिडियो लेक्चरमा विल ओन्ली कभर डिस्टेन्स, डिस्प्लेसमेन्ट, स्पीड र वेलोसिटी. डिस्टेन्स पूरा हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट पूरा हुन्छ, स्पीड दुईटा हुन्छ. ओके स्पीड दुईटा प्रकारको हुन्छ. एउटा हुन्छ एभरेज स्पीड, एउटा हुन्छ instantaneous speed. Instantaneous speed. velocity पनि यही सेम हुन्छ. एभरेज स्पीड र velocity लेखिदिनु यहाँ, स्पीड र velocity. सो यो हाम्रो म्याप आजको लेक्चरको. डिस्टेन्स, डिस्प्लेसमेन्ट, स्पीड खाली एभरेज स्पीड, velocity पनि खाली एभरेज velocity. instantaneous speed र instantaneous velocity हामी पहिला म्याथमेटिकल टुल्स पढ्छौं. ओके क्याल्कुलस जहाँ इन्टिग्रेसन डिफरेन्शिएसन हुन्छ त्यो पछि मात्र instantaneous भनेको बुझ्छौं हामी. ओके so let's first talk about distance or displacement. but before going to these two variables हामीले थाहा हुनुपर्छ पोजिसन. ओके पोजिसन भनेको एउटा अब्जेक्ट कहाँ छ, पोजिसन क्यान बी डिस्क्राइब्ड बाय फ्रेम अफ रेफरेन्स. पोजिसन क्यान बी डिस्क्राइब्ड बाय फ्रेम अफ रेफरेन्स. ओके तपाई कहाँबाट हेर्नु हुँदैछ? व्हाट इज द मिनिङ अफ दिस फ्रेम अफ रेफरेन्स? फ्रम वेयर आर यु अब्जर्भिङ? कहाँबाट हेर्नु हुँदैछ? It can be a pole, house, building, person, etc. Okay? जे पनि हुन सक्छ. तर कन्डिसन के छ? फ्रेम अफ रेफरेन्स should be fixed. फ्रेम अफ रेफरेन्स should be fixed. ओके तर भन्नुहुन्छ अब पोल, हाउस त फिक्स छ. ओके पर्सन फिक्स छैन, पर्सन फिक्स छैन. ओके फर एन एक्जाम्पल यु आर मुभिङ इन अ ट्रेन. ओके यु आर मुभिङ इन अ ट्रेन. पछाडि जान्छ त्यो सबै रुखहरू, राइट? सबै रुखहरू पछाडि जान्छ. यु से रुख पछाडि गएको, यु डोन्ट से म अगाडि गएको. सो यु थिंक दैट यु आर एट रिस्क. सो वी कन्सिडर observer or the person at rest. So frame of reference is always at rest. Okay when the frame of reference is at rest,
it is known as inertial frame when the frame of reference is moving or it is in motion. It is said to be non-inertial frame. Okay, यो अहिले पढ्दैन हामी inertial र non-inertial, यो पछि गएर आउँछ यसको लेक्चर. हामीले यति बुझ्यौं पोजिसन थाहा हुनुपर्छ. पोजिसन डिटरमाइन गर्नुको लागि फ्रेम अफ रेफरेन्स इज इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर. ओके, फ्रेम अफ रेफरेन्स फिक्स हुन्छ अहिलेको लागि. फिक्स हाम्रो पोल हुन सक्छ, हाउस हुन सक्छ, पर्सन हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ. ओके, नाउ इन म्याथमेटिकल टर्म्स हाम्रो जुन ग्राफ हुन्छ नि, हाम्रो यहाँ हुन्छ फ्रेम अफ रेफरेन्स. ओके, हाम्रो फ्रेम अफ रेफरेन्स यहाँ हुन्छ. वी से इट एज 0,0. वी से इट एज 0,0. फर एन एक्जाम्पल एउटा बडी यहाँ छ. चलो 5,2 मा. ओके, इसको पोजिसन के भयो? फ्रम द ओरिजिन it is located at 5,2. right? From the origin it is located at 5,2, or you can say it, हामीले थाहा छ पोजिसन को फर्मुला के ग्राफमा √x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. right? x2 भनेको 5, x1 भनेको 0, so 25 plus y2 भनेको 2, y1 भनेको 0, so 2 को स्क्वायर 4. so it is located at 29 √29. यहाँ देखिए इसको डिस्टेंस √29 रहेछ. so did you get position, frame of reference? now we will go to the main topic, that is distance and displacement. so let's talk about distance and displacement. Distance भने के हो? Distance is the actual path. Distance is the actual path. जुन main path covered by a particle. Covered by a particle. And displacement is the shortest path, or you can say distance between initial and final position. okay, distance is the actual path covered by the particle. particle भनेको कुनै पनि चीज हुन सक्छ. ओके, it is one of the great assumptions in physics that everything is considered as particle. जस्तै एउटा एरोप्लेन जाँदैछ, you denote with a point, particle. मान्छे point, box point. ओके, यसलाई particle. particle concept यति मात्रै हो. distance भनेको actual path covered by the body or particle. Displacement भनेको shortest path. What distance between initial and final position? It means, what does it mean is that, let us say एउटा point यहाँ छ, अर्को point यहाँ छ. ओके, B. एउटा मान्छे यसरी गयो, x मान्छे. एउटा मान्छे यसरी गयो, y. एउटा मान्छे यसरी गयो, z. तीनटा मान्छे छ x y z. तीनटैको फाइनल पोजिसन यही हो, पुग्नु पर्ने यही छ, डेस्टिनेसन यही हो. ओके, र हिँड्नु पर्ने पनि यहीबाट हो. अब डिस्टेन्स कभर्ड बाय x y and z आर नट सिमिलर. x ले यो डिस्टेन्स कभर गर्यो, एक्चुअल पाथ x को लागि, y को लागि यो, z को लागि यो. ओके, डिस्प्लेसमेन्ट इज द शॉर्टेस्ट पाथ. ए र बीचको, ए र बी को बीचमा शॉर्टेस्ट पाथ कुन हो? यो. और डिस्टेंस बिट्विन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, यो इनिशियल पोजिशन, इसको फाइनल पोजिशन. ओके, so what we can conclude is that
Position gives the idea of displacement, not the distance. Okay, position gives the idea of displacement. Position gives the idea of displacement. यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स हैन, डिस्प्लेसमेन्ट हो. डिस्टेन्स हुनु पनि सक्छ, हुनु पनि सक्दैन. यस y को लागि डिस्टेन्स भयो र डिस्प्लेसमेन्ट पनि भयो. x को लागि यो डिस्टेन्स भयो, यो डिस्प्लेसमेन्ट भयो. z को लागि यो डिस्टेन्स भयो, यो डिस्प्लेसमेन्ट भयो. We can say that distance is not fixed, but the displacement is always fixed. So displacement को अझै एउटा डेफिनेसन के लेख्न सक्छ हामी? Displacement is the change in position. Okay, change in position. Exact definition of displacement भनेको change in position. Did you get? Change in position. Position कति चेन्ज गर्यो यो हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट. तर डिस्टेन्स कहिले पनि थाहा हुँदैन, किनकि लेट सपोज यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ कति छ 5 मिटर छ अरे. ओके, डिस्टेन्स 5 मिटर छ. ओके, displacement of x can be written as 5 plus 0. So 5 minus 0, change in position. यो 5, यो 5, यो 5 meter position. use displacement of x can be said your final position, your initial position, change in position, right? So final minus initial. Final कति हो 5 meter, initial कति हो 0 meter. So 5 minus 0 equals to 5. तर के इसको डिस्टेन्स हामी पत्ता गर्न सक्छौं? We can't. We can't. So displacement is the change in position. I think इसको concept clear हो. Let's do some questions. अझै clear हुन्छ. Now let's do some question based on distance and displacement. ल हेरौं. Which of the following is correct? Distance equals to displacement. Distance is not equal to displacement. Distance is less than displacement. Distance is greater than displacement. Distance is less than equals to displacement. Distance greater than equals to displacement. कुन चाहिँ हो? Pause the video and do it. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Hope you did it. म गर्छु ल. अब हेर, डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट अलवेज इक्वल हुन्छ. अलवेज को बात छ नि. अलवेज इक्वल हुन्छ हुँदैन. डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट अलवेज अनइक्वल हुन्छ हुँदैन. अहिलेको मैले जुन इक्जाम्पल दिएको थिएँ त्यहाँ के भएको थियो? डिस्टेन्स ठुलो पनि हुन सक्छ, इक्वल पनि हुन सक्छ. एन्सर त्यतिकै भयो त भाइ. यो पनि रङ, यो पनि रङ, यो पनि रङ, यो राइट. डिस्टेन्स ठुलो पनि हुन सक्छ, इक्वल पनि हुन सक्छ डिस्प्लेसमेन्ट सँग. ओके, so let's do question number 2. A, B, C. एउटा मान्छे यहाँदेखि यहाँ गयो. ओके, यहाँदेखि यहाँ गयो यसरी र यस्तो पाथ ट्राभल गरेर यहाँ आयो. इसको लेन्थ छ 4 मिटर, इसको लेन्थ छ 2 मिटर. A देखि B को लेन्थ 4 मिटर, B देखि C को लेन्थ 2 मिटर. फाइन्ड डिस्प्लेसमेन्ट.
of the particle. 1 2 3 4 5. Okay. Aware. What is displacement? Displacement is change in position. Displacement is change in position. So displacement equals to final position minus initial position. Initial position यहाँ छ, final position यहाँ छ, यसको length 4 मीटर छ. So displacement equals to 4 मीटर. Displacement equals to 4 मीटर. ठीक है? If the displacement is along x direction मा छ भने we can say change in position. यसलाई डेल्टा भन्छ. ओके, इट इज चेन्ज. डेल्टा भनेको चेन्ज इक्वल्स टु x2 minus x1. x2 is the final position, x1 is the initial position. If y axis मा छ भने डेल्टा y लेगा इक्वल्स टु y2 minus y1. z मा छ भने डेल्टा z लेगा z2 minus z1. Understood? Very good. Okay, now let's make a brief summary of distance and displacement. Then we will move to speed and velocity. Distance भनेको actual path, displacement भनेको shortest path. Distance को magnitude मात्रै हुन्छ. ओके, यो अघि मैले भनिन, magnitude मात्रै हुन्छ. Magnitude भनेको नम्बर, मतलब कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो, 5 किलोमिटर, 8 किलोमिटर. तर डिस्प्लेसमेन्ट को मैग्निट्यूड त हुन्छ, बट डाइरेक्सन पनि हुन्छ. डाइरेक्सन 5 किलोमिटर लेफ्ट, 5 मिटर ईस्ट, 5 मिटर वेस्ट. ओके, ग्राफ यसमा काम लाग्छ. ग्राफ भयो, यहाँबाट पार्टिकल यहाँ छ, एउटा पार्टिकल रेस्टबाट 5 किलोमिटर लेफ्ट हिँड्यो, 5 किलोमिटर लेफ्ट हिँड्यो, -5 किलोमिटर. सो त्यसको कति हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट? -5 किलोमिटर. तर डिस्टेन्स कति हुन्छ? ओन्ली 5 किलोमिटर. डिस्टेन्स 5 किलोमिटर, डिस्प्लेसमेन्ट -5 किलोमिटर. किन? डिस्प्लेसमेन्टमा डाइरेक्सन पनि छ. इट इज अ वेक्टर क्वान्टिटी, राइट? थाहा छ हामीलाई डिस्प्लेसमेन्ट र डाइरेक्सन पनि छ. सो यो माइनस साइनले डाइरेक्सन देखाउँछ, प्लस छ भने राइट, माइनस साइन लेफ्ट. नाउ वी मेन्सन ओके नर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ एटसेट्रा. सो यति नै हो. यसलाई चेन्ज इन पोजिसन, ओके, यति बुझ्यो. सो यसको काम यति नै हो, सक्यो. In the last part of the video, we will do some questions based on distance, displacement. Okay. So now let's start the topic speed or velocity. किन मैले और भने? किनकि आज हामीलाई छुट छ. ओके, 1D मा हामीलाई छुट छ और भन्ने. स्पीड र भेलोसिटी आजको लागि सेम हो, अरु बेला सेम हुँदैन. स्पीड र भेलोसिटीलाई क्लासिफाइड गरेको छ युनिफर्म र भेरिएबलमा. भेरिएबललाई फर्दर क्लासिफाइड गरेको छ एभरेज र इन्स्टेन्टेनियस. युनिफर्म हामीले सानो पढिसकेको छौं, पढ्दैन पनि, इट इज भेरी इजी. भेरिएबल पढ्छौं कि आज हामी भेरिएबलमा गर्छौं. ओके, सो भेरिएबल दुईटा प्रकारको हुन्छ, एभरेज र इन्स्टेन्टेनियस. भेरिएबलमा पनि वी विल ओन्ली डु एभरेज. इन्स्टेन्टेनियस पढ्नको लागि वी मस्ट नो क्याल्कुलस, जुन अपकमिङ भिडियोमा आउँछ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो एभरेज स्पीड और एभरेज भेलोसिटी. एभरेज भनेको के हो? एभरेज भनेको के हो? एउटा अनुमान हो. एभरेज भनेको एउटा अनुमान हो, राइट? जस्तै
मेरो एभरेज कमाई 5000 छ, एक्ज्याक्ट 5000 छैन, कहिले कम हुन्छ कहिले बेसी हुन्छ, राइट। फर एन एक्जाम्पल मैले पढाउने तरिका कस्तो छ, ठिकैको छ, राइट। एभरेजली ठिकैको छ। सो एभरेज मीन्स टोटल डिस्टेंस or displacement by total time taken. This is average velocity. Distance हाल्यो भने स्पीड हुन्छ, स्पीड इज अ स्केलर क्वान्टिटी भनेर राख्नु पर्दैन थियो। सो व्हाट इज एभरेज velocity or speed is the total distance covered by the body or total displacement covered by the body by total time taken to cover that distance or displacement. Okay, US को formula average speed को। अब क्वेशन आउँछ यो फर्मुला हो भनेपछि 11 मा आएर पनि यो फर्मुला पढ्नु परेको। क्वेशन लेभल अफ क्वेशन छ ओके 11 मा, जुन हामी एउटा one question we will do and it will clear many of the doubts. Okay, so concept बुझ्नु भयो, total distance covered by total time taken. Okay, यति मात्रै हो, यस्तो साह्रो केही छैन। अब किन स्पीड न भेलोसिटीलाई मजाले अझै एक्सप्लेन किन नगरे, एक्सप्लेन गरे भने अझै 20-25 मिनेट लाग्छ, भिडियो पनि लामो हुन्छ। डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट मजाले बुझाइहालेको छु, डिवाइडेड बाइ टाइम गरिदिनु, स्पीड र भेलोसिटी आइहाल्छ। ओके, सो लेट्स डू वन क्वेशन। सो क्लास दिस इज द क्वेशन। यहाँ के दिएको छ, ग्राफ दिएको छ, स्पीड भर्सेस टाइम को ग्राफ दिएको छ। ओके, भन्नुहुन्छ तपाईले ग्राफ पढाउनु भएको छैन, कसरी यस्तो क्वेशन दिन सक्नुहुन्छ? एकपल्ट क्वेशन हेरे, इट इज भेरी इजी, हल्का फुल्का नलेज त छ ग्राफ को बारेमा। सिलेस टाइम क्याल्कुलेट द डिस्टेंस ट्राभल्ड बाय अ पार्टिकल फ्रम t इक्वल्स टु 0 सेकेन्ड्स टु t इक्वल्स टु 10 सेकेन्ड्स। यो टाइम यहाँ छ तिम्रो टाइम, यहाँ 0 सेकेन्डमा पार्टिकल रेस्टमा छ, 10 सेकेन्डमा पार्टिकल यहाँ पुग्यो, 10 सेकेन्डमा पार्टिकल यहाँ पुग्यो। ओके, क्याल्कुलेट द डिस्टेन्स भनेको छ, यस्तो गयो र यस्तो गयो, त्यो पार्टिकल कसरी गयो अरे, यहाँबाट माथि यहाँबाट मुनि। क्याल्कुलेट द डिस्टेन्स ट्राभल बाय अ पार्टिकल फ्रम t इक्वल्स टु 0 सेकेन्ड्स टु t इक्वल्स टु 10 सेकेन्ड्स, 0 देखि 10 को भित्रमा। यो क्वेशन छोड, लेट अल्सो द स्पीड अहिलेको लागि छोडिदियो। एउटा हिन्ट दिन्छु कि एरिया of speed time graph, ST graph, gives distance. यो तिम्रो हिन्ट, area of ST graph gives distance, ये तिम्रो हिन्ट। Can you solve it? 1 2 3 4 5। If you solved it, that's very good. If you didn't, कोई बात छैन। Okay, it's just the first question, second third stay बुझ्न हो। ओके, मैले के भनेको थिएँ, यसको एरियाले के दिन्छ अरे, डिस्टेन्स। पहिला स्पीड हेर्नु, व्हाट इज स्पीड? स्पीड इक्वल्स टु डिस्टेन्स बाइ टाइम। थाहा छ कि छैन, अघि पढेको थियो। सो डिस्टेन्स इक्वल्स टु स्पीड इन्टु टाइम भनेको त नि यता आउँछ, मल्टिप्लाई हुन्छ। सो डिस्टेन्स इक्वल्स टु स्पीड इन्टु टाइम। ओके, सो यो र यो इन्टु गरे भने के निस्किन्छ, डिस्टेन्स, वा वी क्यान से एरिया गिव्स द डिस्टेन्स। ओके, अब पाथ यस्तो कभर छ, ट्रायंगल को रूपमा छ, राइट? पाथ ट्रायंगल को रूपमा छ।
हो कि हैन? यसको एरिया ट्रायंगल को एरिया के हो? हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट, हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट निकाल त डिस्टेन्स आइहाल्छ। हाफ इन्टु बेस कति हो? यहाँ यहाँसम्म 10 इन्टु हाइट कति हो? 12, यहाँदेखि यहाँसम्म राइट हाइट 12, 2 26 12, so 16 is 60. So 60 meter is the distance covered by the particle. Also the speed भनेको छ। What is speed? Distance by time. Time total 10 seconds छ, यहाँदेखि यहाँसम्म 10 seconds छ। तिम्रो distance 60 छ, so 60 by 10 equals to 6 meter per second. Answer right आयो भने very good. Congrats. Wrong आयो भने don't worry. Okay. किनकि धेरै क्वेशन सल्भ गर्नु छ। ओके, रङ आयो भने त्यस्तो वरी गर्ने कुरै छैन। मेरो पनि कतिवटा रङ आउँथ्यो, कुनै पनि एउटा टिचरको धेरैपल्ट रङ आएको छ अनि मात्रै टिचर बनेको छ, राइट? रङ आयो भने त शिक्षा। ओके, सो लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट क्वेशन। अनि यो जुन क्वेशन छ यो चाहिँ स्पिडको बारेमा, ओके, रियल स्पिडको बारेमा, त वेलोसिटी भन्नु। द क्वेशन इज अन द स्क्रिन। किनकि मेरोमा यहाँ बुक छ, क्वेशन ब्याङ्क, त्यो क्वेशन ठुलो छ अनि आट्दैन फर द रिजन म यहाँ हेर्दैछु बुकमा र क्वेशन ब्याङ्कमा स्क्रिनमा दिएको छ क्वेशन। अ पार्टिकल ट्राभल्स half the distance with a velocity v0. The remaining part of the distance was covered with velocity v1 for half the time and with velocity v2 for the other half of the time. Show that the average velocity of the particle is 2v0 into v1 plus v2 divided by 2v0 plus v1 plus v2. Average velocity मागेको छ। एभरेज भेलोसिटी भनेको छ। एभरेज भेलोसिटी फर्मुला के हो? डिस्प्लेसमेन्ट, टोटल डिस्प्लेसमेन्ट बाय टोटल टाइम। तर के हामीले टाइम दिएको छ, टाइमको भेरिएबल छ, त्यहाँ टाइमको भेरिएबलै छैन। दिस इज द लेभल अफ क्लास 11, क्लास 11 को नर्सरी। Okay, so let's make the diagram. Physics मा diagram बिना काम छैन physics को। Diagram is very important. Okay, let us say your A O A B O. Okay, यस्तो डिवाइड गरिदियो, यसलाई S पक्रियो, S को पनि डिस्टेन्स S पक्रियो, मतलब यहाँदेखि यहाँसम्म S, यहाँदेखि यहाँसम्म S। सो टोटल डिस्प्लेसमेन्ट डिस्टेन्स जे पनि भन्दा हुन्छ इक्वल्स टु 2s. ओके, half the distance. Half the distance is covered with velocity v0. इसको velocity v0 छ, इसको velocity v0 छ। अब the other half, the remaining part of the distance, other half of the distance जे पनि भन्दा हुन्छ was covered with velocity v1 for the half time. यो डिस्टेन्सलाई दुईटा टाइममा कभर गरेको छ, यो डिस्टेन्सलाई दुईटा टाइममा कभर गरेको छ र दुईटै टाइम इक्वल छ, हाफ टाइम, राइट? दुईटै टाइम इक्वल छ। सो लेट्स से v1 भेलोसिटी t डैश टाइममा, v2 भेलोसिटी t डैश टाइममा, किनकि दुईटा टाइम सेम छ। सो यति ओभर मिल्यो, यसलाई t भन्नु नि त, t मा कभर गर्यो, t टाइममा कभर गर्यो। यो t1 टाइम v1 भेलोसिटीसँग एउटा डिस्टेन्स कभर गर्यो, t2 टाइममा v2 भेलोसिटीसँग, सरी t डैश टाइममा v2 भेलोसिटीसँग एउटा डिस्टेन्स कभर गर्यो र यो बोथ द डिस्टेन्स मिलाएर हाम्रो s हुन्छ। सो यति ओभरभ्यू भयो, भेरी गुड। सो यहाँको एभरेज, यहाँदेखि यहाँसम्मको एभरेज निकाल्नु त। We know v0 equals to s by t. So time निकाल्नु पर्छ, टाइम दिएको छैन, s by v0. ओके, यहाँ जे जे मिल्छ यहाँ लेख्नु ल,
S by V naught. Hope you are also doing. Okay. Now S code. If logic. If I multiplied V1 with T dash, एउटा displacement distance आउँछ, केही आउँछ. अब if I multiplied यो र यो एउटा डिस्टेन्स आउँछ. हामीलाई थाहा छैन कि कति डिस्टेन्स कभर गरेको छ पर्टिकुलरली, तर थाहा छ सबै बोथ मिल्छ, यो दुईटै मिल्छ, s डिस्टेन्स कभर गर्छ. ओके, सो कैन आई से दिस प्लस v2 into t dash equals to s according to the equation. So यसलाई हटाऊ यहाँबाट s. So t dash common v1 in plus v2 equals to s. So t dash time फेरि खोज s by v1 plus v2. So t dash के निस्क्यो s by v1 plus v2. यति निस्क्यो. डिस्टेन्स आयो, टोटल डिस्टेन्स आयो, टोटल टाइम आयो, यो प्लस. अब फर्मुला हाल्दै आन्सर निकाल. सो टोटल डिस्टेन्स 2s भयो. टोटल टाइम कति हो? t प्लस t dash प्लस t dash इक्वल्स टु t प्लस 2t dash. सो टोटल टाइम कति हो? यो प्लस 2t dash, किनकि t dash दुई पल्ट छ. ओके, यहाँ कन्फ्युज हुन्छ, धेरै मान्छे यहाँ कन्फ्युज हुन्छ. t प्लस t dash गरिदिन्छ, आन्सर आउँछ. ओके, t dash प्लस t dash दुईटा टाइम छ. टोटल टाइम यहाँ आयो, t प्लस 2t dash आयो, टोटल डिस्टेन्स 2s छ. अब हाल्दियो फर्मुलामा एभरेज velocity equals to 2s by t plus 2t dash. 2s कति हो? ओके, 2s तो 2s रहेछ. t कति हो? t भनेको s by v naught plus 2t dash भनेको 2s by v1 plus v2. s कमन निस्किन्छ, काटिन्छ. सो s लाई हटाऊ 1, यो यहाँबाट हटाऊ, यहाँबाट हटाऊ. ओके भयो. अब एलसीएम निकाल्दा 2 by के हुन्छ एलसीएम v0 into v1 plus v2, v1 plus v2 plus 2v0. यो त सबै म्याथ छ यार, यो माथि जान्छ राइट. 2v0 v1 plus v2 by 2v0 plus v1 plus. Hence proof. बुझे कसरी? इट्स भेरी इजी राइट. आयो त, यही त प्रुफ गर्नु छ. सो सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ? हामीलाई टाइम दिएको छैन, टाइम निकाल. यहाँ पनि टाइम निकाल. टोटल टाइम कति हो हेर प्रिसाइजली, किनकि t प्लस t dash हैन, t प्लस 2t dash हो राइट. त्यहाँदेखि एभरेज भेलोसिटीको फर्मुलामा हाल, आन्सर निस्किहाल्छ. ओके, डिड यु गेट? भेरी गुड. ओके ओके क्लास, अझ एउटा क्वेसन गरौँ. अ म्यान वॉक्स 2.5 kilometer away from home. ल, at an speed of 5 kilometer per hour. हुन्छ त्यस्तो अलिक रियलिस्टिक बनाउनु भने 3 किलोमिटर पर आवर. ल भयो भने भयो, भयो भने भएन. knowing after knowing the market is closed, he walks back to home at
speed of 4 km/h अलिक छिटो आयो फाइन्ड एभरेज velocity 5 seconds 1 2 3 4 5 okay a man walks 2.5 km away from the home at a speed of 3 km/h after knowing the market is closed मतलब बुझेपछि मार्केट क्लोज छ भनेर छिटो फर्क्यो अरे क्या he walks back to home at an speed of 4 km/h find average velocity equals to total distance 5 km by total time taken निकाल्छौ तिमी राइट रङ हुन्छ ल त्यस्तो ल किनकि if you make a map market यदि छ 2.5 km मा छ सपोज यो गयो आयो what is velocity is displacement upon time change in velocity upon change in time displacement 0 छ होम बाट गएको होममै फर्क्यो सो एभरेज भेलोसिटी पनि 0 हुन्छ ओके सो दिस वाज आई कान्ट से ट्रिकी क्वेशन किनकि सबैलाई थाहा नै छ राइट ठिकै क्वेशन फाइन्ड एभरेज स्पीड बिट्विन इनिशियल एन्ड फाइनल पोजिसन एभरेज स्पीड भन्छ नि स्पीड सो कसरी गर्छौ सोचो सो आई थिंक यू डिड इट Find the average speed between initial and final position. यस्तो छ राइट यहाँदेखि यहाँ छ बजार होम बजार यो मान्छे यहाँदेखि यहाँ गयो फेरि यहाँदेखि यहाँ आयो सेम रुट एउटै रुट फलो गर्यो सो दुईटा टाइम छ एउटा होमदेखि मार्केट अर्को मार्केटदेखि होम अहिले हामीले होमदेखि मार्केटको टाइम निकालेको थियौँ t equals to 30 minutes ओके अब लेट्स से इट इज t1 होम देखि मार्केट अब मार्केट देखि होम निकालौं ल डिस्टेंस 2.5 छ obviously स्पीड के 7.5 यो काट्यो 25 3 is 75 so 1/3 भनेको 20 minutes so total time equals to 50 minutes time निस्क्यो total distance 5 km so distance अपन टाइम गरेर आन्सर निस्किन्छ ओके या एउटा कुरा के छ यो किलोमिटरमा छ यो मिनेट्समा छ यसलाई मिटरमा चेन्ज गर सो के हुन्छ 5000 ओके हुन्छ 5000 मीटर by 50 minutes अझै यसलाई सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्ने भने इन्टु 60 गर इन्टु 60 अझै मजा राम्रो देखिने भने 5 10 जा so 10/6 भनेको 5/3 so that's for today thank you very much love you all